نلتقي من جديد أصدقائي، وأرجو أن تكونوا في صحة جيدة. اليوم سوف يكون الأسطر البرمجية مكررة، لأننا سوف نسجل الأسطر البرمجية الخاصة بترحيل السطر رقم 9 والسطر رقم 10 والسطر رقم 11 والسطر رقم 12 الخاص بمواد الفاتورة. We meet again, my friends. I hope you are in good health today. Our lesson is writing the code lines for posting line the 9th to the 10th of November 12 for invoice materials. تم تسجيل فاتورة لتأخذ 6 أسطر كما هو مبرمج سابقا. واليوم سوف نكمل البرمجة التي يجب أن تأخذ سطر 9 وسطر 10 وسطر 11 وسطر 12. إنها نفس الأسطر البرمجية الخاصة بسطر 8 التي يجب تسجيلها، التي تم تسجيلها يوم أمس، ولكن سوف نغير فقط رقم السطر. An invoice has been registered to take 6 lines as programmed previously, and today we will complete the programming that must take line 9, line 10, line 11 and line 12. It is the same code lines for line number 8 that were recorded yesterday, but we will only change the line number.
انتهى درس اليوم أصدقائي. تم نسخ ولصق الأسطر البرمجية التي تخص ترحيل المادة الموجودة في سطر 9 والمادة الموجودة في سطر 10 والمادة الموجودة في السطر 11 والمادة الموجودة في سطر 12. غدا إن شاء الله نجرب ترحيل المواد الموجودة من سطر 7 إلى سطر 12. Today's lesson is over, my friends. Code lines related to the transfer of the material in line 9, the material in line 10, the material in line 11, and the material in line 12 have been copied and pasted. Tomorrow,